Saluton kaj bonvenon al Keep It Simple Esperanto. Mi estas Becky kaj mi parolas la anglan, la hispanan, la portugalan kaj Esperanton. La hispana estis la unua fremda lingvo kiun mi lernis bone. Kaj jen la historio de kiel mi lernis la hispanan. Do, kiam mi estis en la lerneo, mi ŝatis lerni lingvojn, sed mia lerneo ne ofertis la hispanan. Do, mi lernis la francan, la germanan kaj la rusan. Sed kiam mi foriris de la lerneo, kiam mi ne estis lernanto, mi forgesis tion. Ĉar mi kredas ke la sistemo en Britio ne instruas bone la lingvojn. Do nuntempe mi ne parolas la germanan, nek la francan, nek la rusan, sed mi instruis min mem kiel paroli la hispanan. Kaj mi parolas la hispanan pli aŭ malpli bone. Mi iris al la librovendeo. Mi iris aĉeti librojn, kaj mi vidis apud la kaso, mi vidis diskon. La disko estis de Michel Thomas, kaj ĝi estis kiel 1 horo de lerni la hispanan. Do mi aĉetis ĝin. Ĝi kostis kiel 99 pensojn. Tion ne estas multe. Do kiam mi alvenis al mia domo, mi aŭskultis la diskon. Kaj mi sentis post la horo, mi sentis kiel mi konis la hispanan, mi parolis la hispanan. Kaj tio estas bona kaj malbona. Kiam oni lernas novan lingvon, oni komencas sen vortojn, sen scii kiel paroli la lingvon. Do mi sciis kelkajn vortojn en la hispana, sed mi ne povis paroli, mi ne konis frazojn en la hispana. Do, aŭskulti la diskon, mi lernis kelkajn frazojn en la hispana. Kaj mi sentas min tre bone. La proksiman semajnon mi reiris al la vendeo kaj mi aĉetis la ok-hora kurso de Michel Thomas. Kaj mi komencis lerni per tiuj diskoj. Sed vi eble imagas ke la lecionoj estis pli malfacilaj. Do mi post tempo mi ne lernis pli da hispana, pli da la hispana. Sed mi ne scias, mi kredis ke mi povas paroli la hispanan bone. En 2009 mi iris al Peruo kaj mi povis legi menuojn, mi povis diri dankon, sed mi ne havis ŝancon paroli kun la homoj. Do mi kredis ke mi parolis la hispanan bone. En 2014 mi iris al Kubo kaj mi ege volis paroli kun la homoj en Kubo, sed mi ne povis. Mi parolis pli bone ol la aliaj homoj en mia grupo, sed mi ne parolis tiel bone.
kai mi ne kiam mi revenis al Britio, mi decidis lerni la hispanan kai lerni gin bone. Do mi studis la hispanan ciutage per memrise kai Michel Thomas kai aliai cursoi. Mi studis ciutage dum 2 monatoi, kai post tiu tempo mi reiris al Cubo, kai yes, mi povis paroli kun la homoi en Cubo, kai mi sentis min tre bone. Post miai voyagioi al Cubo, mi decidis praktiki mian hispanan, do mi aligis al Hello Talk, kai mi konas multain bonain homoin en Hello Talk, de Hello Talk. Mi ne uzas gin multe nuntempe, sed por mi praktiki ciutage kun homoi de Peruo kai Colombio kai Hispanujo, tio helpis min multe. Kai se vi volas lerni novan lingvon, mi rekomendas ke vi parolu ciutage kun denaskaj parolantoj de la lingvo. Do se vi volas lerni novan lingvon kai vere povi komuniki per la lingvo, mi rekomendas la kursoin de Michel Thomas, kai Michel Thomas se vi jam parolas la anglan. Kai mi rekomendas ke vi serĉas, ke vi trovas geamikoin de kiuj parolas la lingvon denaske se eble. Mi edziĝis kun colombianino, do mi parolas la hispanan ciutage. Mi credas ke ciam estas pli ke oni povas lerni, do mi ne komprenas ciun vorton au ciun frazon en la hispana, sed mi povas interparoli per la hispana. Kai vi, ĉu vi iamajn lernis fremdan lingvon? Kiel vi lernis ĝin? Kai kion vi rekomendus al komencantoj de tiu lingvo? Se vi havas komentojn aŭ demandojn, lasu ilin sub la video. Kai se vi volas spekti pli da videoj, klaku tie. Kai ne forgesu ekaboni kai ŝatu la videon. Dankon kai ĝis la revido. Mi edziĝis kun colombianino, do mi parolas la hispanan